One and all, ladies and gentlemen, here I'm Priest Sri Chandana from Government City College, Nayapur, and we are a part of all seniors and me juniors, juniors also joining here. And here, a theme, our title goes capacity building. Okay. Capacity. What do you think capacity first undercomes? Capacity ante ammo ento adi ani anukuntunnam. Naaku telisi నేను ఫస్ట్ కెపాసిటీ అనగానే భయపడిపోయాను. ఇక్కడ సార్ కొన్ని క్లూస్ చెప్పారు. నేను జనరల్గా డివైడ్ చేసేది ఏంటంటే గ్లోబల్గా, ఇండస్ట్రీ వైజ్గా, రీజనల్గా అండ్ వాట్ వీ సీ జస్ట్ రైట్ నౌ. ఐఎమ్ కంపేరింగ్ ద ప్రెజెంట్ అండ్ డూయింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, నాకు అర్థమైనంత వరకు ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్, ఐఎమ్ లెర్నింగ్ నౌ ఈజ్ అవేర్నెస్. సెకండ్, skill, training, communication, organization, knowledge, protection. Come on guys, చెప్పండి. Skills, still communities, social media platforms. First thing I want to just know that హౌ వీ ఎన్హాన్స్. ఫస్ట్ బిల్డింగ్ అన్నారు కదా, ప్రతి ఒక్కటి మనం నేర్చుకుంటేనే ఏదైనా తెలుస్తుంది. సో ఫస్ట్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అంటారు. నాకు అర్థమైన ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్, నెక్స్ట్ లెర్నింగ్, నెక్స్ట్ లిజనింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్. సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్కి వచ్చేసరికల్లా నేను ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత విని నేను తర్వాత మాట్లాడతాను. సో ఇక్కడ మనం ట్రైన్ అవుతూ ఉన్నాం. చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను ట్రైనింగ్ కిందకి. లైక్ వెన్ వీఆర్ ఇన్ ఏ సిచ్యువేషన్ లైక్ నౌ వీ విల్ టేక్ యాజ్ కోవిడ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. కోవిడ్ టైంలో క్లైమేట్ చేంజ్ యూత్ రెండు పెట్టుకొని చెప్పండి ఏమన్నా. క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ యూత్ సార్, క్లైమేట్ చేంజ్ విల్ కంపేర్ బోత్ నౌ మోడర్న్ టైమ్స్ అండ్. ఇంత మునుపు నీమ్ చెట్టు అంటేనే మనకు ప్రేయర్ చేసేది మన పేరెంట్స్, మన తాత వాళ్ళందరూ. కానీ ఇప్పుడు నీమ్ అంటే ఎక్కడ అసలు కనపడట్లేదు, కొట్టేస్తున్నారు. ఇక్కడే మనకు అర్థమవుతుంది అప్పటికి ఇప్పటికి ఎంత తేడా ఉన్నది. మన మైండ్ వాట్ వీ థింక్ సమ్ ఫర్ అవర్ జనరేషన్ దే డోంట్ ఈవెన్ నో వాట్ వీ విల్ డూ విత్ దట్ వన్, వాట్ కమ్స్ దట్ వన్, వాట్ ద ప్రాఫిట్ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ దట్. సో ఇక్కడే అర్థమవుతుంది క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఎంత డిఫర్ ఉందో. ద క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్ అండ్ వాట్ వీఆర్ షోయింగ్ అండ్ వాట్ వీఆర్ లిజనింగ్ అండ్ వాట్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్ ఈజ్ ఐ హ్యావ్ టు సే ఇన్ లైక్ ఇట్స్ ఎ లో వే. సో మనం స్టార్ట్ చేయడమే థింకింగ్ విత్ అ పాజిటివ్ వే థింక్ చేద్దాము. యాజ్ వాట్ వీ సీ, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ వాట్ వీ సీ షుడ్ బీ ఇన్ ఎ గ్రీనరీ వే, ఇన్ ఏ క్లెన్లీనెస్ వే. దట్ ఫస్ట్ నేను ఒక్కదాన్నే చేయడం కాదు, నాతోటి నలుగురిని తీసుకొని పోయి చేద్దాము అని అనుకునే థాట్లో ఉందాము. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఎవర్ విల్ లర్న్ షుడ్ నాట్ బీ యాజ్ వాట్ అది నేను సోషల్ మీడియా కోసమే చేస్తాను, సోషల్ మీడియా నన్ను చూస్తుంది, సో ఐ హ్యావ్ టు డూ దట్ వన్. It should remove that one first of all. Social media అనేది ఈ యొక్క greenery, whatever the climate change, what we are talking, what we are gathering today to discuss about what we are doing now. So we have to go as a what learning one or like a subject to others to improve their minds. As a volunteering from NSS National Service Scheme, ఫస్ట్ మేము కూడా నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ అంటే ఒక గ్రేడ్ కోసం కాదు జాయిన్ కావాల్సింది, ఏదైనా నేర్చుకోవాలి, సర్వీస్ చేయాలి. మనంతూ అసలు మనం ఎందుకు పుట్టాము ఈ జీవితంలో, మన లైఫ్ దేనికి ఉంది, మనకు చుట్టూ దేవుడు ఎంత అందమైనది ఇచ్చారు. యాజ్ ఐఎమ్ ఎ సైకాలజీ స్టూడెంట్, నాకు సూసైడ్ కేసెస్ మీద జస్ట్ కంపేర్ చేస్తాను చూడండి. సో వన్ పాయింట్ సార్, ఇట్స్ మెయిన్ పాయింట్ ఐ వాంట్ సే దట్ వన్. సూసైడ్ చేసిన వాళ్ళ దాంట్లో 75% కాదు 90% నేచర్ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. చాలా అంటే ఎంత అంటే నువ్వు చూసే విధానాన్ని మార్చుకో చాలు. పక్కన ఎవరు నిన్ను దే ఓంట్ జడ్జ్ యూ, ఆ జడ్జిని తీసేసే, నీ చూసే వేనే మార్చుకో, నీ జీవితమే మారిపోతుంది, నీకు ముందు ఏం చేయాలో కూడా తెలుస్తుంది. సో క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది కూడా అలానే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనని మార్చుకున్నామంటే చుట్టుపక్కల చూసే మనది చూపు తీరు మారితే ఆబ్వియస్గా క్లైమేట్ అనేది కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది కదా. సో యాజ్ a part of this all capacity and building, I was thinking that we dream for an environment. So are we not? We are dreaming for environment or not? Yes. As Kalam sir said, dream until you succeed. So we have to dream, and I will dream to see the green. Whatever I see through my eyes, it should be green. I'll follow that one. You have to follow, and I'll take you all in that team. Thank you all.